ha jaaka ditla Motswana wetso. Leboga tautona o ka huba maoto mo ngame ra le leboga batsadi le ka boela mo manong a lona ra le leboga Botswana Police Band ka gore goga ka pina ya setšhaba ka botswerere jo bokalo fatshe leno la rona. Go botlhokwa gore pele re simolola tiro ya moso wa gompieno re gopolele go ipaya gape le ga Ramasedi ke tsa sebaka se go kopa Brigadier Nigel Mokubung go ta go di bulela tiro ya moso wa gompieno ka thapelo. Brigadier Nigel Mokubung is Botswana Defence Force Chaplain General. Se re ta bore kupile jalo Brigadier Nigel Mokubung, Botswana Defence Force Chaplain General go ta go re bulela tiro ya rona mo mosong wa gompieno jaaka harleha mo mabaleng a Mogoditshane fighters. Se Before I pray, let me just share a thought that was found in the book of Proverbs, chapter 14, verse 34. Diane 14:34. E balega jana ya re tshiamo e goletsa morahe mme boleo ke lekgobo mo tšhabeng nngwe le nngwe. Ke tsa gore ba ga etsho re go phuthagana ga rona hano ke sesupo sa gore re setse re le mo mathateng a sekgobo se leng gore batho ba setse ba re kgwela mathe ka lebaka la dilo tse di diragala mo ga rona. Crime alone is a reproach. All kinds of misdeeds tse di diragala mo ke sekgobo ene se leng gore re eme hano gore re siamise. Ba ga etsho gantsi nyana batho ba bua ba re dio di ta siama mme boammaaruri ke go dio di a siamisiwa. Re tile hano go ta go di siamisa mme ke kopa gore re rapele re a go leboga modimo a rona re eme hano re le tšhaba a Botswana gape le ga gago re go lemoga ga o le modimo. Batho ba go ke ba modimo aka ba eme hano go itshupa gape le ga gago gore kana o ka se kwa re thusa morena ga re ka tšera kgona re le nosi re ta nyelela re ta nna sekgobo sa ditšhaba mme modimo a rona o ta re thusa go ela hatshe la rona e nne le hatshe le le ka meledi wa mathe e nne le hatshe le le ka nna mo setilong sa lone ga gare ga ditšhaba mme ke a go rapela modimo a rona gore maiteko a rona a re ungwele a go se ka ga nna dikgang dipe tse re ka di utlwang morago ga tse di utlwisang bothoko
ka lebaka la gore bana ba gago ba tao ba tsene mo mebileng ba siana le mebila go supa ha ba sa rate tshiamololo go ile ha tsela rona le boelwe e nne le hatsela dipula e nne le hatsela khora e nne le hatsela dijo e nne le hatsela botsogo ra go rapela re rapela ka leina le legolo leina la morena wa rona Jesu Kriste amen. Rea leboga Brigadier Nigel Mukubung, Botswana Defence Force Chaplain General, ka gore simulisetsa tiro ya moso wa gompieno ka thapelo. We thank you abundantly, sir. Ke kopa le gofi batsadi ba me re lebogele mahoko a boitshepo le thapelo ya moso wa gompieno. Ka toto le ka boikokobetso jo bokalo nte re simolle ka go lemoga boleng teng jwa tautona wa lehatshelela Botswana yo gape e leng mookamedi wa mephato ya itshireletso Advocate Duma Gideon Boko bagolo bothe ba bahano ka go thatologana ga maemo a lona re a le lemoga batsadi le go lebogela go nna teng ga lona mo mosong wa gompieno. Good morning, Mr. President. Thank you, Mr. President. With your leave, Mr. President, may we now commence this morning's proceedings. Ka teta ya gago tautona, lenaneo la tiro ya moso wa gompieno le a simologa. Tautona wa lehatsele la Botswana yo gape e leng mookamedi wa mephato ya itshireletso Advocate Duma Gideon Boko bagolo bothe ba bahano ka go thatologana ga maemo a lona ba mephato ya itshireletso bothe ba bahano babega dikgang bothe ba bahano bana le sabe setšhaba se se re tshulogileng mokgosi mo mosong wa gompieno bomma le borra re a le dumedisa le go le lebogela go nna teng ga lona mo tirong ya moso wa gompieno re phuthegile ha mosong ono mo mabaleng a Mogoditshane fighters kgota ele ya maulana gota go nna basupi ba tiro ya moso wa gompieno jaaka tautona wa lehatsele la Botswana yo gape ele mookamedi wa mephato ya itshireletso Advocate Duma Gideon Boko a tabo a simolodisa ka ha mokgweng letsholo le le bidiwang Operation Pabalesejo II le le kopanetsweng ke ba sepodisa Botswana le sesole sa Botswana le le itebagantseng le go thibela borukuthi le tshireletso ya mo ditseleng jaaka ha re tsena mo pakeng ya Keresemose le ngwaga o mošwa go ralala lehatshe leno tiro e tshwere ka tsa ga sethogo se se reng paka ya Keresemose le ngwaga o mošwa e babalesegileng le go ya pele. This is a national joint festive season operation by Botswana Police Service and Botswana Defence Force, code-named Operation Pabalesejo II, officially launched by the President of the Republic of Botswana, also the Commander-in-Chief of the Armed Forces, Advocate Duma Gideon Boko, here in Mogoditshane, held under the theme, A Crime-Free Festive Season and Beyond. Lenaneo la rona go solegetsa gore le bole wetse mo selekanyong sa oura batsadi ba me mme ke le itsise gape gore tiro e ya moso wa gompieno e supia jalo mo Botswana Television, Radio Botswana, Botswana Police Service, Botswana Defence Force, BW Government Facebook pages le metswedi e mengwe ya dikgang. Batsadi ba me nna ke Superintendent Selebatso Moketse ke dira jalo mo sepodising sa Botswana mme ke tabo ke tshwaraganetse tiro ya moso wa gompieno le meja ga botepele mo lefi go tswa jalo ka ko sesoleng sa Botswana. Re lebogela gore re borihilwe sebaka le boikarabelo jwa go tsamaisa lenaneo la tiro ya moso wa gompieno. Ha lenaneo la rona le tswelela batsadi ka se sebaka ke ta kopa jalo molaodi wa kgaolo e re leng mo go yone e ya Mogoditshane Thamaga mme Bernice Berman Musime go ta go re itsisi baeng ba rona le bagolo ba bahano Madam District Commissioner. Ke a leboga motsamaisa tiro tautona wa lefatshe la Botswana baeteledipele botlhe ba ba fano
baeng botlhe, our distinguished guests, batsadi, banana le bana, ke a dumedisa ka pula. Allow me to introduce the President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Gideon Boko. Mr. President. We also have His Lordship, the Chief Justice, Justice Haola Pelwe Ketlogetswe. Your Lordship. We also have the Speaker of the National Assembly, Motsamaisa Dipuisano tsa Parlamente, Honorable Dithapelo ke o rapetse. We also have the Minister for State President, Honorable Moeti Mohwasa. We also have Minister of Labor and Home Affairs, Tonawa tsa Perekole Selegae, Honorable Major General Retired Pius Mokware. We also have the Deputy Speaker of the National Assembly, who is also a member of Parliament for Mopane Metsi Motlabe, Honorable Helen Pushi Manyeneng. We also have the Assistant Minister of Transport and Infrastructure, Honorable Kewagile Atamelang. We also have the Member of Parliament for Mogoditshane East, Motlotlegi mo Parlamente wa kgaolo yeno e re mo go yone, Honorable Letlhogonolo Barungwang. Amongst us, we have their excellencies, ambassadors, high commissioners, heads of international organizations. We recognize your presence. Bagaetsho mo gare ga rona gape re na le kgosi ya Bakwena, kgosi Khari wa boraro. Re be re nna gape le kgosi wa Mogoditshane, kgosi Prince Dihutso. Mme gape re lemoge gore mo gare ga rona re na le magosi go tswa mo kgaolong ya rona ya Mogoditshane Thamaga le magosi otlhe a motse ono, re lemoga boleng teng jwa lona. We also have the Permanent Secretary to the President, Ms. Emma Piloitletse. Re na gape le the Deputy Permanent Secretary to the President, Ms. Matsidiso Bokole. Re be re nna le President of the Court of Appeal, Justice Tebogo Tau. Re na gape bagaetsho le Commander Botswana Defence Force, General Mpho Churchill Muputing. And we have Commissioner of Botswana Police Service, Ms. Diana. And we have Commissioner of Botswana Prison Service, Mr. Anthony Mukento. And we also have Permanent Secretary and the Ministry for State President, Ms. Huitsema Murekisi. And we also have other permanent secretaries amongst us. Rena le bakwaledi ba maphata ba gaetsho, and also chief executive officers of parastatals and banking institutions. And amongst us, we also have advisors to the president. We also have the chairperson wa Mogoditshane Thamaga District Council, Honorable Molatedi Tona Selala. And we also have Chairperson Wakwene Land Board, Ms. Chapo Warriors, and other sub-land board chairpersons. Amongst us, we have the Police Council Chairperson, Ms. Bani Mulusiwa. Let me also recognize the presence of senior government officials from various ministries, and also from Botswana Defence Force, from Botswana Police Service, from the prisons, and the district ya Mogoditshane Thamaga. Me gape ba gaetsho, let me also introduce gore mo gare ga rona we have former police commissioners amongst us. We also have the area councillor for Maulane Ward. Yone khotle re mo go yone ke Honorable Kikubilwe o teng mo gare ga rona.
and all honorable councillors ba ba tswa mo kgaolong ye re lemoga boleng teng ba lona. Re na gape le chairperson wa Ministers Fraternal wa Mogoditshane, Pastor Mfila, and all leaders of faith-based organizations and non-governmental organizations ba teng mo gare ga rona. And we also have the founding chairman of Youth of Hope, Save Heaven Organization, yo tla bang a re buisa gompieko, Mr. Boysen Mokone. Mo gare ga rona re na le Umbrella VDC chairperson wa Mogoditshane, Mayor Masemola, le di committee tsotlhe badula ditulo ba di committee tsa rona tsa VDC and committee members. Me gape ke lemoge gore ke le itse se gore we also acknowledge the presence of the media, the artists, the youth, the students, ba tla ba patilwe ke matishara a bone. Mme bogolo jang ke le itse se gore mo gare ga rona re na le crime prevention committees bao ba ba mo di committing tsa twantsho borukutli mo tsamaisa tiro ke a leboga. Thank you, Director of Ceremony. Ke a leboga. Ra go leboga molaodi wa kgaolo ya Mogoditshane Thamaga ka go re itsise baeng ba rona ba tota, baeng ba ba botlhokwa ba ba re thologileng mo letsatsing la gompieno. We thank you, District Commissioner of the Mogoditshane Thamaga area, Ms. Berenice Berman Musime. Ke kopa re mo opeleng diata bagaetsho. As earlier mentioned by Superintendent Selebatso Moketsi, I am Major Gabotepele Molefi from the Botswana Defence Force. Jaanong ha re tsweledisa lenaneo la rona, seriti, tshireletso le bommogo jwa rona bo mo maruding a baeteledi pele ba lehatshe la Botswana ka go harologana. Segolobogolo ditogamano le dithulaganyo tsa metse tsotlhe di mo mageteng a ba bogosi. Ke ta le kopa ke bo ke laletsa ka boikokobetso jo bokalo kgosi kgolo ya morahe wa Bakwena, kgosi Kgari wa boraro go ta gore amogela mo lehelong le. I take this opportunity, distinguished guests, ladies and gentlemen, to honorably request to the podium and welcome Kgosi Kgari III of the Bakwena tribe to come and give us the welcome remarks. Honorable sir. Mekego leboge motsamaisa tiro. Ke be ke simolole ka go lemoga le go dumedisa batotegi ba bagano ka go thatologana ga maemo a bone. Mme ke simolla ka mototegi Tautona wa Hatshela Botswana Re Duma Boko. Ke lemoge motsamaisa dipuisanyo tsa palamente re ke o rapetse le moathudi mogolo re ko tlogetswe tona Remhwasa le matona a mangwe le bo mothusa tona mo palamente wa kgaolo baeteledipele ba maphata a itshireletso kgosi dihutso le bo monnao ba tshwara marapo ka go harologana mo pusong ya Botswana le baemedi ba mahatshe a sele morafe o hano ka kakaretso ba gaetsho ke dumedisa ka pula. Motsamaisa tiro o mphile nako ye gore ke emeha ke be ke dire mahoko a go amogela morafe o tshologileng kokoano ye. Mme gongwe ke simolle jalo ka go lemoga le go tlhaloganya gore rothe re le morafe o hano le ba ba senang le rona re eletsa ebile re rata thata go iphitlhela re babalesegile.
re le mo magaeng ka go harologana e ka bo e le mono Mogoditshane le magae a mangwe a kgakala ditoropo le masimo jalo jalo re a rata ebile re batla gore re bo ka nako tsotlhe re le mo seemong se se eletsegang sa pabalesego mme re na le go iphitlhela re thasetswe re senyeditswe gongwe re gobaditswe ke bao ba ba le tshwenyong ba ba nang le go re tseela kagiso mo metseng ya rona ya kgaolo ye ya Mokwena bogolo jang mono Mogoditshane jaaka re atamalanye le toropo le metse e mengwe e mabapi jaaka Bogabane Bothamaga jalo jalo re na le go iphitlhela re arametse bosula jo bo tiswang ke bone ba ba re tseelang pabalesego le kagiso e re letsang go tshelela mo go yone mme matshwenyego wa ga se a rona hela mo kgaolong e ka kwano ke dumela gore Batswana le Hatselothe ba na le matshwenyego a tshwanang a ke buang ka one mme tautona le lekoko la gago re a leboga gore e bo mo mosong ono o le hano go ta go bolotsa mephato ya bomme le borre ba ba ta thusang gore le retse pabalesego e re eletsang re na le tumelo ebile re tshepa thata gore boikarabelo jo tabong o bo ba neela o ba bolotsa go bo diragatsa ba ta dira go ya le ka dikeletsong tsa rona re le setšhaba sa rona ke go ba eleletsa katlego go ba eleletsa thuso ya Modimo le ke monokeng ya morafe mo tirong ye e ba tabong ba e dira ka gore ke tshepa jalo gore tshwaragano ya rona le bone ke yone e ka thusang gore sone se re se eletsang e nne se ta diragalang ka jalo ke rata go raya morafe o hano le wena tautona ke re le amogetswe ebile re itumelela tiro ya moso wa gompieno re sologela gore sengwe le sengwe se ta tsamaya ka thelelo sa rona e ta nna hela go letsa megolokwane le go ita legofi re lebogela tiro ye ya moso wa gompieno e ta tswelelang go a go hita mo ngwageng o tango jaaka o tabo o simologa amogelesega mbetsho ka pula re a leboga monga rona Kgosigadi wa boraro Kgosikgolo wa Bakwena jaaka a ne a re amogela mo mosong ono ke kopela mahoko a ga kgosi le gofi batsadi ba me re gorogile mo nakong e mo go yone mo kamela mapodisa a Botswana a tabong a rola mahoko a sobokantse tsotlhe tse di amanang le tiro e re iphuthaganetseng ya mosong ono mo ka puo ya seeng re ka reng overview of this national joint festive season operation codenamed Operation Pabalesejo II. Ke tsaya sebaka se go kopa ka boikokobetso mo kamela mapodisa a Botswana Commissioner Diana Marathe go ta go rola mahoko a gagwe a moso wa gompieno Madam Commissioner. Ke a leboga batsamaisa tiro e botlhokwa ya gompieno ba gaetsho ke lebogela baruti ba ba re simoloseditseng ka thapelo mme ke re ba gaetsho ke kopele ntetelele gore ke lemoge ka ga go hapegileng mookamedi
wa lehatshe bole e bong tautona wa rona ebile e le ene moeteledipele wa mephato ya tsa itshireletso ya lehatshe le Advocate Duma Gideon Boko mongame ke a go lemoga ke batla gore beng ba me go leka go somarela nako ke ikokobetse ke re kana re setse rothe gone ga re lemogilwe jalo ke mo molaodi a re supile ba rothe ke re gongwe ke se ka boelela gape go le nankola ka toga ka ja mo nakong mme rothe hela re lemogilwe. I would like to say, to request humbly that we all abide and I respect the protocol that has already been established by the district commissioner, acknowledging the presence of all of us here, the leadership, banana, by the out of school youth, bana ba dikolo ba di anti-crime school clubs, badula ditilo ba botlhokwa ba di cluster policing ba ba tswa mo metseng yotlhe mo kgaolong e dikanyeditseng ga borone maloko otlhe a di cluster policing a ba ithaopi ba batona ke ba kopanya hela le batotegi botlhe ba ba setseng ba lemogilwe ba gaetsho mme ke kope hela ke re ba gaetsho ke a dumedisa this morning ke batla gore ke simolle hela ka gore ba gaetsho. It is with profound gratitude that I arise to address Botswana and residents of this country who are either attending physically or watching a live broadcast of this event on BTV or connected through the available virtual platforms. I acknowledge and appreciate all of you. Across our 5 police regions in the country, Operation Pabalesejo is being launched, Pabalesejo II. Ko Maung, ko Francistown, ko Phalape, ko Lobatse, le bone ba kgobokane jaaka rona yana to launch Pabalesejo II. Today we are honored for the opportunity to host and interact with our President, Advocate Duma Gideon Boko, who will be officiating the launch of Operation Pabalesejo 2025. The commencement of the operation does not only signify the start of an important session, but also our shared commitment to ensuring that this festive period is celebrated safely, peacefully, and joyfully. The theme, a crime-free festive season and beyond, may sound to be an ambitious target, but it is achievable through our collective commitment, vigilance, and unity of purpose. So as you are in no doubt aware, the festive season is a highly interactive and busy period, characterized by a myriad of activities, including long travels, social entertainment, religious festivities, and family celebrations. We have also over the years observed a recurring trend of increased incidents of certain crimes, especially those bearing violence during this period. Since the period coincides with the end of year school break, a significant number of our youth population will be observed loitering the streets, with some of them coming in contact with the law, either as suspects or victims of crime. Therefore, as we approach this eventful period, I urge each and every one of us to exercise responsibility and restraint, as well as invite God's mercy, protection, and guidance throughout this period and beyond. The motivating factor is that the Operation Pabalesejo
conducted in 2024 was a success, having realized a 9.8% reduction of general crime as compared to the same period in 2023. Fellow citizens, Botswana Police Service remains committed and intentional in its efforts towards advancing its statutory mandate of ensuring public safety and security. This mandate we undertake with our brother from the Botswana Defence Force. We deliver this mandate, amongst others, through the protection of life and property and the prevention and detection of crime, with community policing as the main and effective strategy employed by the organization. This strategy embraces the role that each and every one of us has to play in order to prevent crime in our country. Operation Pabalesejo was primarily prompted by the pressing and collective need to minimize the risk and curb the significant crime, social ills, and road carnage that characterized this period. Therefore, the operation is more than just a public security exercise. It is a national call to consciousness and shared responsibility. Its core message is simple and yet powerful. Safety and security begins with each one of us. This operation seeks to mobilize communities to rise to the shared responsibility of building safe, peaceful, and crime-free neighborhoods. It is a reminder that we are each other's protectors, that our vigilance is our greatest defense, and that the spirit of Pabalesejo protection must start within our hearts, our homes, streets, and community settings. This proactive operation seeks to preempt and prevent these occurrences by urging every citizen to be an active partner in safety and vigilance. Operation Pabalesejo brings together all security agencies under one coordinated effort to enhance community protection, strengthen public engagement, and ensure collective responsibility in preventing crime, violence, and road carnage during the festive period. Allow me at this juncture to share briefly on the country's prevailing public security situation. I wish to start in this regard by confirming and reassuring Botswana and residents of this country that crime remains manageable in the Republic. An analysis of targeted crimes, that is break-ins, robbery, murder, rape, and defilement, threat to kill, stock theft, and theft of motor vehicle for the 9 months covering the period January to September 2025 demonstrates a 5% reduction in these crimes when compared to the same period last year. However, there are certain crimes within this category that have realized some growth. Notably, theft of motor vehicle has increased by 15%, defilement of young children under the age of 18 years has increased by 11%, and murder has increased by 3%. But so the increase in murder is consistent with the harrowing level of violence observed in the commission of violent crimes. These murders mostly arise from social and intimate misunderstandings with sharp instruments, mostly knives, used in committing these crimes. Notably, the detection of these cases remains very high. It is also worth noting that gender-based violence and drug abuse have translated into issues of national concern. These social ills contribute
or fuel the perpetuation of violent crimes, with some of these crimes resulting in human life losses or permanent disfigurement. Reports confirm that gender-based violence mostly affects women and children, and it is mostly committed by our youth. The Botswana Police Service has therefore prioritized and adopted a multi-sectoral approach towards tackling GBV and related cases, as guided by the existing laws, policies, and international protocols. To this end, we are in the process of introducing a one-stop service center for GBV victims, as well as rolling out our child-friendly centers to other strategic areas across our policing jurisdiction, in partnership with national and international cooperating partners. These platforms, together with strengthened public education, are aimed at creating a conducive environment for the professional handling of GBV and child abuse cases, and in the process build confidence and bring victims closer to the police for voluntary reporting. So we need to accept as a nation that our family fabric has been totally eroded. So we need to go back to our families and find better ways of coming together and finding lasting solutions to the social ills that are all over us in this era. We are intentional in ensuring that GBV reports are attended to swiftly and that our services are accessible to all. GBV reports can be made at police stations in person, via telephone, or our online platforms, either disclosing identity or remaining anonymous through our dedicated GBV toll-free number. I would also want to share with members of the public, in accordance with the Domestic Violence Act, the chiefs, the VDC, any person in the leadership position anywhere in this country is allowed to receive a report of domestic violence nature and then refer it to the police. So upayo kokontsiwang gongwe le gongwe ha leng teng, khosu teng, mokhanselara o teng, mabuipelo go teng, motsadi mongwe le mongwe teng mo motseng ka ha molaong wa re batho ba bana le boikarabelo ba gore dikgang tse di reporto mo go bone a o tsena le ha ile ha court tota o bona clerk of court wa reporta ho a o bona magistrata wa reporta. All of us are allowed under the law to receive these reports. So there should be no desperation ya gore ke thokile ha ke ikuelang teng ka gore gongwe le gongwe ha o ikuetseng teng yo o ikuetseng mo go ene ka ha molao o tshwanetse gore a go biletse ba sepodisi ba ba go thusa. So drug abuse is prevalent amongst the youth and middle-aged brackets, with dagga standing out as the most abused drug, followed by methamphetamine and cocaine. It is also worth noting that the country has experienced a significant increase in drug cases this year as compared to the preceding year, 2024. During the period January to October, 992 drug-related cases were detected, as compared to a total of 845 cases recorded during the entire 2024. Intelligence suggests the involvement of highly organized criminal syndicates comprising both local and foreign nationals in the perpetuation of this crime. It is also worth noting, that the rise in drug cases reflects good performance associated with heightened law enforcement and intelligence sharing between the police and other law enforcement partners. I am therefore confident that the continued detection and arrest of criminals would ultimately serve as the deterrence and result in subsequent reduction of these cases. May I also want to appeal to Botswana, wherever we are,
gore a re bolotse ntwa against drugs a re maikano a gore a gona ope o tileng go rekisa di-drugs next to me ope yo ke mmonang I will report to the police. We will therefore continue to strengthen our collaborative efforts and intelligence sharing, targeting both traffickers and consumers of drugs. Visits to schools are also being intensified to sensitize students on the dangers of involving in drugs. But it is evident from the reports that motor vehicle theft is also on the rise, especially the Honda Fit vehicles. Dikoloi tsa di Honda Fit ba gaetso di lebega di sena sepe se se kalokalo se se di sireleditseng a re le nthoko gore di pheka ha kae re neng re thusane di ska tsa re tswa mo diateng ka jana re lemoga gore di thusa Batswana. Di Honda Fit le di Mazda Demio ke dingwe tse go supang gore di a tswa through ungazetted point of entry to other neighboring countries, di phekile mo malapeng especially bosigo. Ba ka tswang ba itse gore go ka tswa go diragala jang a re thusaneng. We continue to experience growing wave of cybercrime incidents. Cyberbullying and online harassment have become serious threats to personal safety, with victims, especially young people, facing emotional and psychological harm. Increasingly, cyber criminals are exploiting stolen identities and personal data obtained through malware and breached databases to commit financial and reputational fraud. Social facilitated scams whereby unsuspecting citizens are deceived into transferring funds through mobile money platforms or sharing confidential information remain the most reported cyber incidents. These manipulative schemes often use fake business offers, romance scams, and impersonation of trusted institutions to swindle large sums of money from public, especially the elderly. Ba re tsang di bona sejana madi a metshelo ba ritarang. These are the people most targeted by these fraudsters. A re le nthoko ba re rekisang jalo jalo dilo tse di harologaneng. It is against this backdrop that we have strengthened sensitization campaigns and reinforced collaboration with financial institutions, internet service providers, and members of the public in our efforts to effectively tackle this challenge. The public is therefore advised to protect their personal data and immediately report any suspicious online activities. A gona madi a winwang gope a re tsweng hela mo goreng ope o ka rokeletsa madi ka epetseng. Me ke batla gore ke supe yalo gore ba gaetso we have realized positive performance indicators with both fatal crashes and fatalities decreasing over the years. Last year, 2024, road fatalities went down by 12.6%. And for the period January to date, we have lost 257 lives as compared to 272 lives in 2024. Despite these positive achievements, we are still worried by the high number of accidents involving pedestrians, with a significant number knocked when leaving entertainment places or walking beside the roadside. Even though there is a reduction, I therefore urge all drivers to exercise responsibility and caution while behind the steering. We should respect each other and have some level of tolerance on our roads. In conclusion, Mr. President, allow me to express our profound appreciation to government's unwavering commitment to the peace, safety, and security of all our citizens and residents of this country. Your leadership as the first citizen embodies vision, compassion, and resolve.
qualities that inspire us in the Botswana Police Service and the Botswana Defence Force to serve with discipline, integrity, and humility. Bana ba gago, the troops are here. They are ready. They are waiting for you, Mr. President, to give the last instruction to them to go out into the streets, interact with the people, reassure them that they are ready to serve them, they are ready to support them. And to the nation, I want to make an appeal that your officers are coming to you all over this country. Show them love, show some level of appreciation. They can only do well and do exceedingly well with your consent. Your consent is critical. To protect them, to protect this nation, you have to protect your police first. Your continued support, Mr. President, affirms that national security is not only about law enforcement, but also about upholding the rights, dignity, and aspirations of every Motswana. Therefore, as the law enforcement fraternity, we reaffirm our commitment to uphold our values of professionalism, integrity, humility, teamwork, and respect, serving this nation with patience, courage, and dedication in the face of evolving security challenges. A human rights desk has been established at police headquarters to strengthen the enforcement of these values, Mr. President. Today, we feel more determined, motivated, and equally look forward to building on the success and the impact of Operation Pabalesejo. Let us aim for a joyous and a crime-free festive season and usher in 2026 in style in such a way that Rotebarlengha Retaborleteng 2026, in style that Lehatshela Rona would not record a single fatal accident, in style that we are not going to record any armed robbery, in style that we are not going to record any murder. That is the new style that I would like to propose we adopt as a nation. Ke lebogela sebaka se le theetso ya lona a modimo thole ha gare ga rona ke a leboga bagaetso. Thank you, madam. Thank you, Commissioner Marathe, for your informative remarks. I listened with keen interest as the Commissioner urged society to show tolerance, shared responsibility, especially during the upcoming festive season. I also remember that the Commissioner has just returned from the graduation ceremony of the first cohort to complete the certificate in security risk management in Orapa, a feat that is increasing the manpower of persons after the safety and security of the nation of Botswana, a mandate and objective of Operation Pabalesejo. Ra go leboga moeteledipele wa sepodisi sa Botswana, Commissioner Marathe, ka mahoko ao a re tseye maikarabelo rothe go lwantsha borukuthi ka mehuta ya jone mo dikgaolong tsa rona. Mo motsotsong o mogedi ko gae Motswana yo rategang re ta tsa nako go kgwasetswe ka go laletsa Botswana Police Band gore ha molotsana wa pina. Police Band e eteletswe pele ke Senior Superintendent wa dipeba yo e gogang go tsholetsa maikutlo le maikaelelo a rona go bereka ka nata mo sepodising sa Botswana.
We take this opportunity to invite police band to give us a musical piece to increase our morale as we continue to put our shoulder to the wheel in the sacred work of providing security in Botswana. Botswana Police. Thank you for the music, Botswana Police Band. Our guests and dignitaries, next in line up is Mr. Boyson Mokone, the founding chairman of Youth of Hope Safe Haven Organization. He creates pathways of safety for our youth to be rehabilitated from illicit drugs in our society. Re tala letsa mo nakong ye sebui se se haphegileng re Boyson Boipelo Mokone ke monana yo kgothatsang banana mo lehatsheng ka bophara o re ruta gore tsholohelo ga ya tshwanna go swa ibile pholo ya kgonega. Mr. Mokone se. Thank you, Madam MC. Your Excellency, the President of the Republic of Botswana, honorable ministers, honorable MPs, all dignitaries here present, ladies and gentlemen, I thank you for being here this day. Ke bidwa Boyson Boipelo Mokone, the founding chairman of Youth of Hope Safe Haven Organization, ngwana yo ileng a tswa setlhabelo mo tirisong ya ditagi
a le dingwaga di le 15 ka ngwaga wa 1994 e le Form 2 ko Maikano Junior Secondary School. Botshelo jo bo tlile ka lebaka la gore kgolong ya me ke itlhetse go sena ope wa rre wa lentswe la kgalemo mo botshelong jaaka. So se se nthayang sere monna o pehela kana re o pehela wa mo tšhabeng ya Botswana a itse ga ile ene moagi ebile e ka nna ene mosenyi wa kgolo ya ngwana wa mosimane kana kgolo ya ngwana wa mosetsana tšhaba ya rona mme e helle e phutlhame kana e helle e godile. Ke dirisitse ecstasy dingwaga di le 20 1994 to 2014. Mme ha gare hana ke le ngwana wa sekolo, an A student, gifted, intelligent, and a music artist for that matter. Ditoro tsa me tsotlhe di ne tsa nyelela. Mme ga ke lebelela mo motseng wa Mogoditshane le Botswana ka kakaretso, re na le bana ba ba nang le dineo, bana ba ba nang le dithutego tse leng gore ga ba ntse ba tsweletse di fella di nyelela di tsena ka le mena. Lentswe la kgalemo, lentswe la thotloetso le a tlhaela mo tšhabeng ya rona. Ga re modimo, ga re keresete, ga re motho wa rre pele lelapa le ka nna established. The family institution was decided by God because o ne a itse gore lerato e tshwarelano tlotlo le tlotlano ke ko di bonwang teng. Mme ka go tlhoka lesego bangwe ba rona re iphitlhetse ile gore re batla lerato ko kgakala le ko lerato le leng teng. Ke heditse Form 5 1997. Tirelo setšhaba ya bohelo ya 1998. Bana ba bangwe ga ba ya bo Masunga, bo Mapoka, bo Eretsa, bo Shashe. Nna ke a go sevela tirelo setšhaba ya me ko Gaborone Central Maximum Prison ke le 19 years. The youngest inmate. E le ditlamorago tsa tiriso ya ditagi mo bogompienong ke bana ba le kae ba basimane mo tsatsing le letsatsi ba ba oketsang dipalo mo dikgolegelong tsa bo Gaborone Boys Prison, bo Moshopa Boys Prison, bo first offenders. Re tlhaela lentswe la kgalemo. Ke ne ka ikita sehuba ka re gore ke bone ngwana wa mosimane wa ga Esther Mokone gape, I have to become the ultimate sacrifice. Akang e se ka ya nna addiction. Akang ya rona e fetoge jaanong. Re recovery is possible. Tshiamo e teng, tshiamo e ka batlwa, tshiamo e ka bonwa. Ko mmadikolo ngwana semestera wa ntlha o dira sentle wa bobedi ngwana ga sa tlhola tsena sekolo. Go bakwa keng? Wrong associations. Kopelo ya me e ke ifilweng ke modimo ene ya nyelela. Ke khalaletsa dio tse ding di sa tlhoke khalaletso. Ka gone go sena ope o nkgakolla. Ngwana wa mosimane o agiwa ke rraagwe, wa mosetsana o agiwa ke mmaagwe. Rona borre ba re leng fa ga o itse gore o na le ngwana golo gope o iskong o itse gore o ja eng o apara eng simolla go iphutha metlhala. Ke ne ka iphutha metlhala ka baka la bana ba ke ba neng ke ba latlhile. Very irresponsible, very petty. Ke ipolela gore everything is all about me. Me, myself, and I. A deadly syndrome to our nation that can never take us anywhere. I walked Gaborone Francistown in 2015 to rediscover myself, to reunite with my children, to reunite with my family. And the family at one point, ekeneng ke ipolela gore ga ba nthate ba ntoa, ebile ke gore ke ba bolaye.
But at this time, God decided, not you. And I heard his voice. I decided, God, I re-establish my relationship with you. Alone I tried, but with you I can make it. Ke eme ka dinao gore ke nne sekao sa gore ga o ikiteile sehuba, ga o na le thotloetso, ga o na le kakanyo ya go ikaga sesha, ka boammaruri o ka ikaga sesha. Ngwaga o wa 2025, di 29 tsa September, ke ga ke wetsa dingwaga di le 11. I'm celebrating myself as I'm standing here of sobriety and active recovery. At that juncture, I decided not to recover alone. I decided to become a beacon of hope to others who are going through a similar situation like I did. I established a place called Youth of Hope Safe Haven Halfway House, kwa eleng goreng nna le team ya me ya di volunteer re nna le bana ba ba nang le bothata ba tiriso ya ditagi, mme selo se tautona e tla e le mokgweleo. Re na le lerato la go thusa, re na le tšhesego ya go thusa, mme ditsompelo di a shota kana ga dio. Bana ba ba botlhale re a leka gore ba fole ba boele dikolong, mme ka modimo e le modimo mothata yotlhe tsotlhe tse ra di kgona. A re emeng ka dinao tšhaba ya Botswana, e se ka ya nna nna hela ke leng sekao. Let's come together, build and promote ambassadors of change and transformation. Through bana ba rona ba ba ko bo primary school, re ba agele ruri. Re se ka ra tlhola re nna le di-motivational speaker in the next coming 5 years, ba ba re nkilane ke le lepantiti nkilane ke ja ditagi. Nnyaya, a re ba ageleng ruri ba somarele tshiamo ya bone, e re ka moso ba re ke se skilling sone ka gore ke ne ka itshomarela e be le boammaruri. Molaetsa wa me ga o kalo mo motsotsong o setseng ke lefele boko le le reng, you see them, I see me. You see them wandering shadows on Gaboroni's streets, eyes red, dreams dim and dying, hearts heavy with forgotten hope. You shake your head and whisper, another one is lost. But I see me. I see the boy from Old Naledi chasing thrills in the glow of a Friday night, ecstasy pills in trembling palms, believing they could fill an empty soul. I see the laughter that hid the pain, the dance that drowned the shame. You see their fall, but I see the man I once was. You see addicts. I see stories still being written. You see failure. I see the battle before the breakthrough. For every trembling hand is still a hand of promise, and every lost eye can still find the light. There was a time my mother cried, her prayers chasing me through the smoke, through the madness of nightclubs, through the hollow friends and broken mirrors. I was a ghost in my own life, a prisoner of powder and pills, a victim of ecstasy's deceitful kiss. But grace found me when I was in the wreckage. Hope reached where shame had buried me, and in the silence of surrender, I heard a voice whisper, you are not finished yet. Now I walk among them not to judge, but to remind that recovery is not for the perfect. It is for the willing, that Botswana streets can breathe new stories, that from Old Naledi Zola to Mahalapedi Poneng, from the prisons to the pulpits, there is still a song of redemption waiting to be sung. You see them,
but I see me. I am reborn. I am renewed. I am redeemed. 11 years of light after 20 years of darkness. 11 years of truth after a life of lies. I am the voice of those who still whisper, maybe. I am proof that maybe can become yes. So when you see them, don't see wasted lives. See waiting lives. Don't see statistics. See sons. See daughters, see brothers, see fathers who can still rise, who can still recover, and who can still return home. Because I did. Because hope doesn't expire. Because victory is not reserved for the chosen. It is found by the broken who choose to stand again. I am victory. I am hope. I am triumph. And my name is Boyson Bwipelo Mokoni. Thank you. Thank you so much, sir. Ra go leboga Rre Boyson Mokone ka kgothatso le kgakololo eo a modimo a go okeletse maitamo a gago go tswella o bona ba bangwe ba ba tlhokang thuso a re mo peleng diata. Botswana Police Band e ta tswella e re hamolotsana wa pina gape re tabo iri tumeletso mo motsotsong ono a re ba opeleng diata re ba amogeleng. Legofi batsadi ba me re leboga jalo Botswana Police Band ka go re neela molotsana wa pina. Molotsana wa pina o ne o thagolela tsela gore ra amogela mahoko a konokono a tiro ya moso wa gompieno mo ka puo ya seeng re reng keynote address. Me pele ke kopa jalo mototegita utona gore atele ka kwano batsadi ba me nteng ke le itsise gore e tare ha mototegita utona atela ka kwano o tla ba patilo jalo ke Commander Botswana Defence Force General Mpho Churchill Mophuting le the Commissioner of Police Commissioner Diana Marathe ka toto le ka boikokobetso jo bokalo bemba me ke ta kopa jalo ta utona wa le haselela Botswana yo gape le mo kamedi wa mephato ya itshireletso Advocate Duma Gideon Boko go ta go rola mahoko a gwe a konokono mo mosong wa gompieno ke kopa gore le me jalo ka dinao jaaka ha mototegita
tautona a tsamaela ka kwano le motshele ka leshalaba le mogolokwane o ko godimo-dimo jaaka ha tautona wa lehatshe la Botswana yo e leng gape mookamedi wa mephato ya itshireletso a tela ka kwano go ta go rola mahoko a konokono a moso wa gompieno a patile jalo ke the commander Botswana Defence Force le the commissioner of Botswana Police Service. Le kana hatse batho betso ma ke le lemoge lotlhe mo mosong wa gompieno ke bo ke le dumedise ka tlotlo le lerato ke lemoge boeteledipele jo bohano mookamedi wa makgotla a ditsheko re Gaolapelo ke tlogetswe Chief Justice ke mo dumedise ke bo ke mo lebogele gore a bana le rona ha gompieno kana ke ene yo ka metseng lone le helo le re a batho ba sena go tlola molao ba dira melato ye mengwe le melato e masisi ba bo ba tlisiwa ko go ene le ba bereka le bone ba ba o ka metseng e le bone ba jaanong ba sikarang boikarabelo ya go seka bosupi go lebagana le ba ba tsulutsweng ha gongwe ba lebe ditshwantsho tsa mahelo a borukhuthi bo diragaletseng ko gone le ditshwantsho tsa batho ba ba latlhegetsweng ke matshelo e le ka mabaka a borukhuthi ke batho ba ba tshelalang mo diemong tse motsereganyi mogolo Chief Justice ke tlogetswe mme o na le mogolwane wa kgotla kgolo ya ditsheko ya boikuelo Court of Appeal ko jaanong e reng ha o gorogile teng ha o bonwe molato ba rile o atholetswe leso e le ka mabaka a tiro e o e dirileng ha o sa halola ko go bone go raya gore jaanong se se go salelang ke go lebagana le tautona ke ene a sikarang boikarabelo jo bo seng monate ja go tsaya tshwetso ya bohelo ka botshelo ja gago ha o le mo diemong tse dintseng jalo mme kana go tewa ona le masika go tewa ona le ditsala ona le bana o le mo seemong se se ntseng jalo tiro e ba e tshwereng e re ba e direlang ke tiro e seng monate gotlhelele e le bone e kgonang go ba thorontsha mo meweng e lala e sa ba robatse ke a ba lemoga ke a ba leboga baokamedi ba makalana a dirang tiro e botlhokwa mme le botlhoko e ke lemoge mogolwane wa mookamedi tota motsamaisi mogolo wa palamente gone ko melao e dirwang teng e ka sireletsang ya kgoreletsa diemo tse di maswe e ka agang ya letlanya e ka baakanyang diemo tse re tshelelang mo go tsone mogolwane wa palamente mookamedi
Speaker of the National Assembly, Ready Thapelo ke o rapetse le ene o teng ha gare ga rona ha. Kgosi kgolo ya Bakwena, Kgosi Khari wa boraro o hale o re amogetse o re kgothaditse o re rotloeditse matona a puso bangwe ba bone ba gone ha ba eteletswe pele ke Re Mohwasa yo e leng ene a dirang ka tlhamallo le ba sepodisi ba sesole ba ma kalana le mephato ya tshireletsego ya rona rotlhe o ha Re Mohwasa le ba dirang le bona bagolwane ba puso go tswa ko maphateng a megang ha le a mangwe, permanent secretaries ba gone ha bana le rona, mookamedi wa sepodisi ene tota yo o tshwereng yone tiro e re tletseng ha Medina Marathi, Commissioner of the Botswana Police, o ha me ra mo leboga re lebogela ka ha tshwereng tiro e thata e ya gore tlamela le gore babalela mogolwane mookamedi wa sesole, Commander of the Botswana Defence Force, General Mpho Churchill Muputi o halene ka gore ke motsa karolo ke mona le seabe yo mogolo le ene mo tirong e re iphuthaganetseng ha gompieno. Mme mongwe le mongwe wa bone, Commissioner of Police, o eteletse sepodisi bomme le borre ba bone ba aramelang diemo tse re buang ka tsone ba e reng ha gona le tiragalo e bo e le bone batho ba ntlha ba go lelelwang kana go ikuelwang ko go bone ba ba gorogang la ntlha ko ditiragalo di diragaletseng teng a ke kotsi ya koloi ye go na le dikgobalo le tshologo ya madi a ke kiteo ye na le dikgobalo le tshollo ya madi a ke tatlhegelo ya botshelo mo diemong tse di harologaneng tse di sisimosang mmele ke bone batho ba ntlha, first responders, ke bone ba ntlha ba ba gorogang koo akanya gore ba bona dilo tse dintseng jang akanya gore di ba tsaya jang bone mo maikutlong mo moeng le mo matshelong a bone ba le mo tirong e le ba e rumileng e ba ithaopetseng e ka dinako tse dintsi seng monate ba sepodisi ba e dira tiro e mo diemong tse di thata tse di nang le dikgwetlho tse ba tlhaelwang ke di dirisiwa le ditlamelo mme ba sa itsape ba dire tiro e ka boineelo ka manontlhotlho ke bone ba re nang nabo ga gompieno ba re kgobokaneng le bone ha le mo mahelong a mangwe ka bophara ja lehatshe la rona mo mahelong a kgobokaneng jaaka re kgobokanega go simolodisa letsholo le la go tlhomamisa
pabalesego ya rona rotlhe, pabalesego ya setšhaba, pabalesego ya lehatshe jaaka re ya ko malatsing a boitapoloso. Re leboga bone ba sepodisi ba, re ba leboga re ikokobeditse, re lebogela tiro e ba e dirang, mme ebile re ba rotloetsa gore ba ska ba ipona tsapa, tiro e ba tswelele ba e dira, mme re tshwaragane le go tokahatsa diemo le go tlhomamisa gore mo tsamao ya nako le tsa bone diemo tsa matshelo, tsa maroko, tsa dituelo, tsa ditlamelo di a tokagala ka gore go tshwanetse gore go nne jang, ke tshwanelo. Ra ba leboga ba sesole sa Botswana ba le bone ba neetseng matshelo a bone ba itlama gore ba sikara boikarabelo ja go tlhomamisa pabalesego ya lehatshe la rona le rona ka kakaretso. Ba tsena mo diphatseng, ba himela, ba tlhomamisa gore rona ga re tsene mo diemong tsa go lebagana le dikgwetlho tse bone ba lebaganang le tsone. Re ba leboge le bone, re ba lemoge, re itumelele tiro e ba e dirang. Ba dikgolegelo ba gone ha ba eteletswe pele ke mookamedi wa bone Re Mokento, ba bone reng ha motho a le mo diemong tsa gore wa belaelwa kana ebile wa seka, ha gongwe a setse a bonwe molato mo diemong tse dingwe ebile a tholetswe gore botshelo ja gagwe bote bo tsewe, ke bone ba ba amanang le batho ba go nna jalo, ba ba tlhokomelang go itlhella molao o diragatswa go itlhella ko bokhutlong ja se se tshwanetseng se diragala. Ga go monate go berekela mo diemong tse ba berekela mo go tsone tsa go kopana le motho le batho ba ba dirileng melato, ba ha gongwe o itlhelang ba aparetswe ke boikotlhao, ba eletsa gore go ka bo go kgonagala gore ba busetse ko morago, ba e go ema ha ba ne ba eme teng ha ba tsaya tshwetso ya go dira se se busula se ba se dirileng. Ba eletsa gore ha ba ne ba ka boela ko morago, tshwetso e ba ka etsang ke harologaneng gotlhelele le e ba tla bong ba ne ba e tsere, mme kana ba eletsa jalo go setse go le thari, go sena gore go ka busetswa ko morago, go sena gore motho yo ba mmolaile go ka busetswa mo botshelong. Boikotlhao ja bone botla ka yone nako e ditiragalo di setse di diragetse. Ke seemo se se tlhomolang pelo ha o ka ya ko dikgolegelong wa go itlhela ba bangwe ba lela ba bereka selelo hela sa boikotlhao jo bo tsileng ka nako e hosagetseng, ba setse ba dirile bosula jo ba ka skem ba bo kwalolola kana ba bo busetsa ko morago. Ke diemo tse maphata a re kopaneng ha ka one, a re kgobokantseng ha a lebaganang le tsone tsatsi le letsatsi ya gongwe motsotso le motsotso. Batho betso re ha gore re ba lemoge, re ba leboge, re ba rotloetse, re ba tshegetse gore ba tswelele ba re tlamela, ba tlhomamisa pabalesego ya rona bosigo le motshegare. Botlhe batho ba lebaganwe ke ditebogo le dikakgolo tsa rona,
mme go na le rona ba re leng ha gompieno ba re tshwanetseng re ikgakologelwe re itshekatsheke rotlhe ka bongwe ko bothokong ko sephiring sa gago o ipotse wena gore boikarabelo ja gago seabe sa gago mo pabalesegong ya gago ke eng o dirang wena ka sebaka le motsotso go thomamisa pabalesego ya gago ke eng se o se dirang o tlhaela ha kae o hosa ha kae wena ka namana go thomamisa gore wa babalesega e seng wena hela ba ba mo tikologong ya gago ke ditiro tsa gago tse o di dirang tse di ka kgoreletsang kana tsa tshosetsa pabalesego ya batho ba bangwe mme ha ile gore di teng wa di lemoga wa di bona ke boikarabelo ja gago gore o ikgaphe mo go tsone o di emise o tswe mo go tsone e le jaaka o dira sa gago seabe boikarabelo ja go thomamisa gore wa babalesega wena ebile o babalela ba o tshelang le bone go botlhokwa gore re dire jalo rotlhe ba reha go na le bagologa ba gongwe dilo tse ba di bona di santse di le kgakala ba lebeletse maitsholo a bana ba bone le a bana ba bone ba lebeletse maitsholo a masika le ditsala bagolo ba kgona go bona ba bonela ko pele gore ha ngwana yo kana motho yo a itshola ka tsela e ntseng jana phelelo ya gagwe ya go nna e sa itumediseng ba bona ke ba kope ebile ke ba rotloetse gore pono e le ponelo pele e ba nang nayo le kelelelo le botlhale ja dingwaga tse ba di tshedileng ba e dirise go gakolola go tsiboga go santse go le gale ba gakolola ba ga ba la gore ba heme ditiragalo tse di ise di diragala batsadi le lona la itse la bona le na le boikarabelo ja lona ke go tlhokomela malapa a lona le masika le bana ba lona le ba tlhokomele le tlhomamise gore le itse ko ba leng teng bana ba lona le itse se ba se dirang le itse gore ba na le bomang ka nako e pehela gore le kgone go tsiboga dilo di ise di masweng bana go botlhokwa gore le rutuntshiwe le itse go na le dithotloetso tse le kopanang le tsone mo mekgwatlheng mo mebileng le mo maranyaneng tse di le tsietsang tse di le haposang mo tseleng e e siameng le kgatlhwa ke go bona batho ba lebega mo maranyaneng ba phatsima ba galalela ba tsabakela go lebega ba na le dithoto tse wena o reng o iteba o bo akanya gore ga ona natso o bo ba tswela pelo o tswela pelo tse ba lebegang bana natso mme kana bontsi ja nako tsone dilo tse ba itshupang o ka re bana natso ke tsa bone ya bo e se tsa bone ya bele
go itshupagela gore go lebege o kare ya be le go itlakisa, keeping up appearances. Ke mokgwa o diphatsa oneo ka gore o dira gore banana ba eletse dilo tse di sa ba lebagana, mme ebile ba di eletsa gore di wele ha godimo ga bone, ba sa itse le gore di tla jang di tsile jang. Go batla go phatsima o sa berekela go phatsima moo, go batla go bonwa ka dikhai tse di magasigasi tse o sa di berekelang go di phatsa, ke gone mo go raelang gore o batle ditsela tsa bonnako tsa lehitshwana tse di diphatsa mo go wena tota, mme ebile di le diphatsa le mo go ba o tshelang le bone, tse di go rotloetsang gore o go amoga batho dithoto tsa bone, di-cell phone, ka gore o kgathwa ke go bona yo mmone mo maranyaneng a tshwere cell phone ya marata go lejwa, iPhone 17, o bo nna le keletso le phisegelo ya gore le wena o nne le yone. Go se molato go eletsa jalo, go bo go nna molato gore o batle gore e teko go wena ka ditsela tse di sa thamallang. Sepe se o nang naso, sepe se o se ruile, e tshwanetse nne se o se bereketseng, se o ka tlhalosang gore se tsile jang ko go wena, o sa tshabe. Me bontsi banana ba raelesega go tsena mo ditseleng tse e seng tsone. Ke ba gwetlhe banana le bone ba na le boikarabelo ja go tlhomamisa pabalesego ya bone, go ikgapha mo mahelong mangwe a ka ba raelang kana a tlisa dikgobalo mo go bone. Go botlhokwa gore banana ba tlhaloganye dilo tse. Bana ba tshwanetse go tlhokomelwa, ba tshwanetse go tlhokomelesega, mme ebile tlhokomelo ya bone ke boikarabelo ja mongwe le mongwe wa rona. Motsadi o tshwanetse a itse gore ke motsadi wa ngwana mongwe le mongwe he, mme ebile go nna motsadi go raya gore o na le boikarabelo ja go tlhomamisa pabalesego ya ngwana mongwe le mongwe he. Upe ngwana yo o kopanang le wena, yo o mmona, o tshwanetse re ha go bona o le mogolwane mo go ene o le motsadi, pabalesego ya gagwe ka go bona hela kana go nna ha o leng teng e be e tlhomamisega ka gone mo hela. Go se ka ga nna le sebaka sepe se wena o leng motsadi o leng mogolo o leng botlhabetsi mo pabalesegong ya ngwana. Re tshwanetse re ikgaphe re tse boikarabelo mo diemong tse, mme kana go raya gore le mo malapeng kgokgontsho ye e diragalang e mapodisi ba ka seke ba e bona nako tse dintsi, ka gore molao motheo wa go sireletsa ha o le mo lapeng la gago gore mapodisi ba seka batla ba go kumela ka difenstere ba thola gore a ga o betse mosadi kana ga o betse monna kana ga o kgokgontse kana ga o kgokgontse ope, go raya gore ha o le mo lapeng la gago ke wena o rweleng boikarabelo jo bo ko godimo ja go itlhokomela, go ipabalela, go ikgapha, go ikgalemela. Maiteko otlhe a go buiwang ka one le mo molaong le ko di-police station ke a gantsi a itebagantseng le ditamorago ha ditiragalo di setse di diragetse, motho a iteilwe, a iteetswe mo kamoreng, a iteetswe mo lapeng, a beteletswe. Ke gone mapodisi bo ba ka bidiwa ha go santse go itumetswe ba nnela kgakala ebile ba kgaphelwa ntle.
jaanong re tshwanetse ka nako yone eo re ipabalele re itise rotlhe ebile re disane go botlhokwa gore dilo tse re di itse betso ka gore maiteko a re mo go ona re a simolodisang a re a bolotsang gompieno a tla palelwa ha rona ka bongwe re ka seka ra tsaya boikarabelo ra tsaya karolo ya rona mo go diragatseng pabalesego e ya rona rotlhe go botlhokwa gore dilo tse re di itse jang mme e rile ngwaga o hitileng 2024 ra simolodisa thulaganyo e tshwanang le yone ko Gaborone West re bolodisa thulaganyo ya gore ba sepodisi ba tshwaraganye le ba sesole jaanong ba tswele mo mekgwatlheng ba bonwa ba iponatsa ba kopana le lona ba dirisana le lona go tlhomamisa gore la babalesega ha le ntse le tsamaya mo mekgwatlheng le ira ditiro tsa lona re tlile ga gompieno go tsweledisa yone thulaganyo e re simolotseng ngwagola ya gore ka malatsi a khunologo ba tswe gape ba tsene mo mekgwatlheng ba tsamaye ba potiele ba lebe ba tle ba kgoreletse go ise go diragala tse di maswe tse di ka diragalang ha ba seyo ba sa bonale ditiragalo tsa borukutlhi tsa bogodu tsa go tsenela batho mo malapeng a bone go thuba go ba tseela dithoto go ba amoga dithoto ka dikgoka tse go lebegang di oketsega jaaka mookamedi wa mapodisi a na a supa ka dipaloga re tshwanetse re ipeele seelo sa gore ditiragalo tse re di hokotse mo go tseneletseng re berekela ko gore re di emise gotlheleng boammaaruri ke gore mo dikgotleng le dikgotlana tsa lona mo malapeng a le agisantseng lone bontsi ja ditiragalo tsa tlolomolao la di bona le di bona di diragala le gona go bona motho a ta sikere dithoto tse re mo moleba bo itse gore dithoto tse ga di bona ka tsela e siameng e tlhamaletseng ha ngwe le bo le ithopela go didimala o tsaya gore ga di go ame tsatsi lengwe go bo go diragalla wena jaanong go tlhasetswe wena go tserwe tsa gago o bo o sa lemoge gore o nnile le seabe ka go tlhoka go bua go tlhoka go reporta se o ne o se bona ka nako eo se se ka bong se thusitse go kgoreletsa gore borukutlhi jo bo se ka ba hela bo tshelegetse ko go wena jaanong rotlhe ba re bona ba re lemoga re na le boikarabelo ja gore re lemotse re tsibose ba sepodisi ba sesole gore ba tle ba kgone ba himedie motse re tshwaragane le bone go botlhokwa batho betso mme re ha gompieno mongwe le mongwe o tshwanetse a tswega a amogetse ebile a tsere boikarabelo ja gagwe a itlamile gore wa go dira seabe sa gagwe a tshwaragane le ba sepodisi le ba sesole mme ke sone se gompieno ke leng ha le lona gore re tle go bolodisa gape mo ngwageng wa 2025 thulaganyo e re bitsang re re pabalesego 2 pabalesego 1 ne ya 2024 ye ke pabalesego 2 pabalesego 2 e tshwanetse re tse mo seemong se re le mo go sone gompieno le ha thulaganyo ya 2024 e ne ya re ba teng ka go hokotsa borukutlhi ya gompieno e bo hokotse ka selo se se go godimo go gaisa sa ngogola
mme ke boikarabelo ja rona rotlhe. Dikotsi tsa dikoloi re tlhomamise gore re a di hokotsa ka gore di gapa matshelo, di baka dikgobalo, di tisa ditshenyegelo le ditatlhegelo tse re ka di hemang ha re ka itshwara sentle, re thusana le ba sepodisi le ba sesole. Go botlhokwa gore ha re le ga gompieno re bo re sa tla go tlatsa dipalo hela, re bo re tletse go amogela boikarabelo jo re bo tshwereng. Kanamo ya diritibatsi le tiriso e botlhaswa ya dinotagi ke dilo tse re tshwanetseng re emelane le tsone, re di emise. Masika ba ba dirang jalo re ba kopele thuso, ba bone kalahi, ba bone counseling, ba e leng gore marato a bona a reketa. Ga go molato gore go bo go ntse jalo, ga gore gore o thaela gope, go raela gore wena le yo o tshedisana le ene ga la siamelana. Go botlhokwa gore ha o lemoga gore go na le makgwere o kope thuso, mme ha o bona o ka re makgwere ya ga rarabologe o emele hale, o sa gobatsa, o sa kgokgontsha, o sa bolaya. Ene yo batlang go mo kgokgontsha le go mmola ga se ene hela motho mo lehatsheng. Go na le ba bangwe ba ba go siametse, yo go siametseng go gaisa, yo iso o kopane le ene bogolo tswa mo go yo o tsamaye o lebale bangwe o tla bona yo go tshwanetseng. Ditshwetso tse batho ba di tsang tsa gore ha go tshwanetse go kgaoganwe e bo e le gore jaanong go gapiwa matshelo a ba bangwe, ke dilo tse re tshwanetseng re ikgaphe mo go tsone. Mathata ke dilo tse di leng teng, botshelo ja motho ke go hema le go kgona mathata. Ga gore wena o madimabe go rahela gore gongwe dilo ga di tsamaye sentle, amogela o hetele ko pele. O se ka wa tsaya dithoto wa di baya ko godimo ga botshelo le pabalesego ya gago, o bo o tseela batho ba bangwe matshelo ka ditsela tse ke bonang go diragala ka tsone. Gender-based violence e dirwa ke batho, ebile e dirwa ke baratani mo bathong ba bane ba barata kana ba re ba rata. Ebile bangwe ba re ba dira jalo ka gore ba rata ene motho o ba mmolang. O mo rata jang mo o mmolang? Ke lerato la mohuta o le le ntseng jang, le le go tlisa mo seemo sa go gobatsa motho yo o mo ratang le go mmolang. Ke la mohuta o lerato le le ntseng jalo re tshwanetse jaanong re le emise, re le kgaleme, re ikgape mo go lone. Lerato le le tlhoagetseng ke le reng ha o bona gore motho yo o na le mathata le wena ka gore wa mo rata, o bo emela hale gore a tswelela ntse a babalesegile, a hetele ko pele. Ke lone lerato la boammaaruri leng. A re lekeng lone le ba ga rona baruti ba leka batho ba modimo, ba rapela, ba le rapedisa, ba letlanya, mme go a bonala gore re ntse re hapana le dikgakololo tsa bone. A re ikamanyeng le bone, re kope thuso ha re lemoga gore re wela mo diphatseng. Mapodisi ba boloditse letsholo ba ntse ba tsweletse ba tshwara batho ba ba gwebang ka diritibatsi ka dipalo tse di go godimo, ebile dilekano tsa diritibatsi jaanong ke tse di rwalwang ka diteraka. Go na le batho ba
ba humang ka tsela e sa tlhaloganyesegeng motho a teng a nna galalela a na le madi ha ngwe a sa bereke ha ngwe le tiro ya e berekang a e le gore wa bereka e ka seke ya mma mo seemong se a lebegang a le mo go sone batho ba go nna jalo o tshwanetse o belaele gore o dirisa sengwe se se seng ka ga molao a ke tshenyetso setšhaba go raya gore ngwe o mo go yone kana o gweba ka diritibatsi mme diritibatsi tse ba di tsenya mo baneng di bo di tisa ditlamorago tsa gore bana ba ba latlhegelwe ke kelelo gotlhelele ba senyegelwe ke bokamoso jaanong re ha tsatsi leno ba ga rona re kgobokane mo mahelong a mangwe a harologaneng sepodisi le sesole le rona re le tšhaba go itlama go dirisana mmogo go bolodisa letsholo le la gore ka malatsi a boitapoloso ha re a go itapolosa ha re tsamaya mo ditseleng re tsamaya mo mebileng re tsamaya mo marekisetsong re ya ko maitisong re babalesege re ipabalele le rona re ikgaphe mme ebile re ikgaphe le mo go e nngwe tiragalo kana maitsholo a go gana go kgalemela ba sepodisi ha batla ko go wena ba go emisa ema ha ba go botsa bua le bone ba bo ba dira jalo go tlhomamisa pabalesego ya gago pabalesego ya masika a gago pabalesego ya mongwe le mongwe selwe le bone soomane le bone se ba hele le pelo kana ga le ka helelana pelo wena le bone ba se sole bone ba tshwere le dithobolo jaanong ga go ka emelanwa jalo ga gauthanwa ebile kana batho ba rona jaanong ba tsogologela bone ba sepodisi le sesole ga ngwe ba bo ba lwe le bone motho a tshwere thobolo a rutetswe go e dirisa a na le riri le bokgoni ja go dirisa thobolo o bo go gagogana le ene kgante le go tla bo jaanong thobolo ya e lebisitse ko go wena a bona gore o tshosetsa ja gagwe botshelo e be e le jaaka yaanong go diragala dilo tse di utlwisang botlhoko a re ipabaleleng re dirisane le ba sesole le ba sepodisi jalo batho betso re ba hokoletse tiro re ba imolle morwalo re hokoletse makgotla a ditsheko tiro ra imolle morwalo re hokoletse ba dikgolegelo tiro dikgolegelo tse re di imolle morwalo re tle re tshwane le ko mahatsheng a mangwe bo Netherlands ko dikgolegelo tse dingwe ba di tswetseng ba re ka gore ga gona magolego ga gona batho ba ba dira melato dipalo di wetse ko tlase thata mo e leng gore ko dikgolegelong batho dipalo di ko tlase re eletsa gore re goroge mo seemong seo kwano e seng se re mo go sone sa dikgolegelo tsa rona tse di penologang batho ba tletse ka gore melato ba e dira ka bokete re tshwanetse re ipabalele ka tsela e ntseng jaana batho betso mme re ha go tla go simolodisa thulaganyo ya pabalesego 2025 gore jaanong le tlile go bona ba sesole le ba sepodisi ba ga same mo ba patrola ba dira joint patrols gore ba kgoreletse borukhutlhi jo bo ka diragalang ba bo kgatlhantse bo santse bo diragala jo bo ka tswang bo tshwamogile bo diragetse ba tshware batho ba bo dirileng ka bonako gore ba ska ba tswelela ba dira jalo le tsone diritibatsi ha le di bona le bona bana ba sa nna sentle reportang gore ba thusege molao gompieno wa re ha o itlhelwa ka selekanyo se se rileng sa motokwane
se go bona lang gore wena o yo go gangela ga o mo gwebi ka one se ta dirwang ka wena ga se go a go tlhatlhela ke go tsaya o isiwa ko ta agiwang sesha o rotloediwa o bo kgwisiwa mokgwa wa go dirisa setlhatshana se ba bata tshwarwang ba tseelwa dikgato tse di masheta ke ba bone ba inaakantse le go gweba ka diritibatsi le go di anamisa mo setšhabeng mme batho betso ke lebogela gore re kopanetse go dira tiro e ke leboge le yo na kgothatsa ha bua ka boitemogelo ja gagwe a ruta ka se se diragetse mo botshelong ja gagwe le ka ha ene a neng a ikgakologelwa ba kgona mme ke yo na le rona dingwaga di le 10 a ikgaphile a sa tola a dirisa ditagi ecstasy mme re mo akgole re mo lebogele le tiro ya e dira ya go kgothatsa ya go aga ya go gakolola banana le mongwe hela yo nang le sebaka sa go heta ha go yene mme o tlhoka thotloetso ya rona le tshegetso ya rona mme a re tshegetsaneng jalo batho betso ke leboga gore re borele ha gompieno mme ebile ke jaaka tsatsi leno le gongwe ya la kore kgobokaneng teng ka bophara ja lehatshele re simolodisang letsholo le la go tlhokomela jaanong go tsena mo mekgwatlheng go tsena mo mebileng go tsena gongwe le gongwe go rurihatsa gore Batswana ba babalesega e re ntse re lwa le mathata a mangwe a la aparetseng lehatshe a itsholelo le tse dingwe mme re bo re babalesegile se ke se eletsang nna ke gore mo ngwageng tse 2 tse di tlang tse re tla bo re kgonne mathata le bo le teng gore le tela a kole se re tleng go se dira tse re tleng go di kgona tse re tla bo re di kgonne tse ke le tlhomamisetsang gore ra go di kgona go ka nkutlusa botlhoko thata gore re ke a go kgona ra go kgona go hema mathata ditiro tse di tlatlang tse dipalo tse dintsi ha madirelo a ra agang a emelela di bo di tla wena o seyo o ikgapetse botshelo kana o gapetswe botshelo ke diemo tse kana o le go kgolegelo go ka utlusa botlhoko thata keletso ya me ke gore e re ha diemo tse re di kgona o bo o le teng le wena o te o duduetse o re ka boammaaruri re kile ra ipetšhetsa o le teng o bua jalo nna ka re ke batla gore ke re ke ipetšheditse ka wena ke ipetšheditse ka lona ke ipetšheditse ka bana ba ba tsenang dikwele ba ba pasang ba ke yone petšho ye ke e eletsang ye ke e ratang mme a re tshwaraganeng rotlhe le ene monne wa tsala ya me ke tsala ya me tota ha ke re ke tsala ya me ke ra ke tlhoahetse ke tsala ya me monna yo e kgona go omanya le bone ba sepodisi gore monna o ka re gala mo tlhokomela sente a le gore wa lepala le nne ke mo itlhokomelele o e tarialo mme ke a leboga batho beso ke leboga go menagane ke itumelela gore re ha rotlhe re kopanetse tiro e re simolodisa Operation Pabalesejo 2025 ke simolodisa semmuso gompieno mme re tlo go tshwaragana jaana re bo re tshwaraganela e nngwe kgang ya gore sa tretaga mongwe le mongwe wa bobedi mo kgwedi nngwe le nngwe go ya ko pele re itlame gore ke re tla bo re phepagatsa tikologo ya rona gope ko re leng teng
re tshwaragane le baeteledipele dikgosi baduladitilo ba makalana otlhe le batwantsho borukhuthi tota re tshwaragane go lwantsha borukhuthi re tshwaragane le go phepahatsa tikologo ya rona ha re rata mo re phepahatsang re ntsha leswe go tabo go supa gore re rata mo re thwahetseng gore e phepagale gape re ntshe borukhuthi mo go yone ke dilo tse di tsamaelana mme ke a le leboga batho betso mo mosong ono re simolodisitse re simolola leeto le la malatsi a boitapoloso a babalesegileng a senang borukhuthi mo gone malatsi a ka bone le go ya ko pele re hokotsa borukhuthi go itlhela re bohetsa le lone le humale bangwe ba re le huma ga o ka kwa le khona o ka le hokotsa hela nna ke dumela gore le huma o ka le khona wa le nyeletsa mme ke tlo o bereka le lona go nyeletsa le humale ke se dumelang tota le humale o dumelang gore le tswa kgakala le go palla re tsile go le nyeletsa nna le wena lone la gago lone la setšhaba re tsile go nyeletsa le humale mmogo ke sone se re tshwantseng re bo re le teng rotlhe re babalesegile re itekanetse mo nameng le mo moeng mo dikakanyong le mo maikutlong ke a le leboga batho betso tholang ka kagiso ha le phatlalla ha simolwang tiro ya lona ya go thomamisa pabalesego gongwe le gongwe re tshwaragane le ba sepodisi pula ke kopa le eme ka dinao jaaka tautona wa lehatshe la Botswana yo gape le mookamedi wa mephato ya itshireletso Advocate Duma Gideon Boko a boela jalo komanong a gagwe morago ga go rola mahoko a konokono a tshwayang tshimolodiso semmuso ya letsholo le le bidiwang Operation Pabalesejo II go ralala lehatshe leno jaaka re ipakanyetsa paka ya Keresemose le ngwaga o mošwa re lebogile go le gotgolo tautona ka mahoko a o sa tswang go a rola ke kopa le gofi le mogolokwane re ya leboga e re jaaka tiro ya go simolodisa letsholo le la Operation Pabalesejo II semmuso e ya kwa bokhutong ke tsa sebaka se ka boikokobetso jo bokalo go kopa tona mo ofising ya ga tautona the Minister for State President Honorable Mogoditshane Mwasa go ta go rola mahoko a malebo Honorable Minister ka se sebaka ke tabo ke Honorable Minister ke a leboga dumelang batho betso ke ne ke re sa nthata ke sengwe ka go kopa boitshwarelo ka gore nako ga ya rema sente ebile tautona o na le tse di mo batang ko ofising ya ka re bua yana yaanong ke ta nna bohego mme mo madumeng tetelang gore ke dumedise tautona wa lehatshe la Botswana ke tsaya gore lothe batotegi ba leng hano le setse le lemogile ka maemo a lona le ntetelele gore ke tswelele ka tsela e ntseng jalo mme ke re ke leboge betso go borehile sebaka sa gore gompieno ke be ke hile gore ke te ke leboge mo tirong ya botlhokwa tiro ya gore re be re ka re bolla Operation Pabalesejo e ke tsaya gore maduo a yone la itse mo ngwageng o hitileng ke tsaya gore ngwaga o maduo a yone a taya kwa godimonyana mme ke leboga tautona ka gore raetso dikgang tse ntse o di bua gompieno ke tsaya dikgang tse e leng gore di ruruhatsa ebile di ritela thata boinelo ja gago ja go bona ha lehatshe la Botswana go na le thitibalo mo go lone o buile o sa boele ko morago o papametse gore go a tshwanna gore tsotlhe tse di tla bong di diriswa mo Operation Pabalesejo e be le tse e leng gore di tisa thokgabo le kagiso le go leba kana le go tota le go tshegetsa molao kana kobamelo ya molao mo lehatsheng la Botswana mme ke tsaya gore go bo re dirile Operation Pabalesejo go supa tse e leng gore puso ya gago e amana le tsone jaaka e tabe e tsaya ba polisi ba BDF ba DIS
le ba bangwe ba e leng gore ba tao ba le mo thulaganyong ye go ruragatsa gore mo nakong ye tamo re le mo boikhutsong re kopana re malwapa re itumetse go nna le thogamo ga gare ga rona ba masole mapodisi re tsaya gore thomo ye ke thomo ya botlhokwa hela thata ga bangwe ba tabo ba na le malwapa a bone lona le tabo le tsamaile le go sireletsa one malwapa ao mme seo se ke sekao le bosupi ja boineelo je le nang le jone go dira gore go nna le kagiso le thogamo mo lefatsheng la Botswana tse tsotlhe di ka diragala ba gaetsho ga e le gore re ka itshwaraganya le mapodisi ra tshwaragana le bone jaanong ke ne ke re a re tswelele ka moa o ntseng jalo ga ke batle go tswelela ke nna motelele tautona ke ne ke re ke leboge go bo o kgonne go nna ga gare ga ditiro tsa go tse di kana-kana le ka boeteledipele jo bo supang gore o batla ka ke tlhalositse gore go nne le thogamo mo le kagiso mo lefatsheng la Botswana ba gaetsho a re tshwaraganeng re go lwela popagano le kagiso mo lefatsheng la Botswana ke a leboga. Thank you so much, Honorable Mweti Siza Mohwasa. We are indeed privileged not only to have you in our midst, but to have you ameliorate the state of affairs as we presently see them. Ke kopa re mo opeleng diata ba gaetsho. Ra go leboga tona wa tsa merero ya tsa ofisi ya ga tautona. Our theme says a crime-free festive season and beyond. Ladies and gentlemen, it is my singular honor to ask us to prepare for the key word from the one who will take us to the beyond. May we rise, distinguished guests, dignitaries, ladies and gentlemen, to applaud as fervently as our might allows, as we humbly request the Commander-in-Chief, Mr. President, Advocate Duma Gideon Boko, to come to the lectern to officially say the word. Ladies and gentlemen, he will be accompanied by the Commander, Botswana Defence Force, the Commissioner of Police, the Director General Defence and Intelligence Security. Bagaetso a re baheng lo shala baleo. Thank you, sir. The country, the operation is being officially launched. How has our role mo sebakeng se ba ga rona ba re leng hano rotlhe Batswana botlhe go peko ba leng teng le ba ba kgobokaneng mo mahelong a mangwe a lehatshe le se ke sebaka se mo go sone jaanong ke re bolang ke itsisi ke bo ke rurihatsa gore Operation Pabalesejo 2025 isimologile semmuso isimologile ka yone nako e Ilidile Motswana wethu letsholo le boluditswe ka bomme le borre ba mephata ya itshireletso re go bontsha bokgoni jwa rona re go bontsha maitamo a rona re go bontsha maikemisetso a go re tshireletso ya gago le Motswana e botlhokwa mo go rona re le ba sepodisi le ba sesole re ka sengwe le sengwe se re nang naso
didirisiwa tsa rona, diphologolo tsa rona, dikoloi tsa rona le batho ba rona ba ba ikemiseditseng ebile ba ikaeletse go netefatsa gore tshireletso ya gago e konokono mo matshelong a rona. Megolokwane bagaetsho, megolokwane. Dipitse tsa rona di kgona go tsena ha dikoloi di sa tseneng teng. Dikoloi tsa rona di tla kgona go palama dithota le dithotana ko e leng gore borukuthi bo teng. Re bo hema, re bo re bo itsa gore bo goroge ko go wena o le Motswana wetsho. A re tsweleleng ka go itumela Batswana betso gore moeteledipele wa lehatshe la rona, Mr. President, o bone go le maleba gore a ba le teng go bolotsa ka nnete letsholo le gore tshireletso ya gago e nne ya maemo a ntlha. A re ikopeleng diatla bagaetsho, a re itumeleng jalo, a re tseyeng Botswana e le lehatshe le tshireletsogo ya yolone e eletsegang mo mahatsheng a bapile rona. A re ikopeleng diatla. Re tsaya motsotso o mototegi Tautona go go leboga le bothe ba utsile nabo le lona baeng ba rona ba ba totegang go bo le re tsile mo letsatsing le le hapegileng le. May we ensure that our festive season is crime-free and into the beyond. Re tla tswelela re ntse re go bontsha ka dihohane tsa rona go supa gore o sireletsegile mo legaugang le mo mekgwatheng le ha o ntse o tsamaya mo motseng wa gago. Ele jaaka mo okamela mephato ya itshireletso mme gape e le Tautona wa lefatshe la Botswana Advocate Duma Boko a ne a rola jalo letsholo la Pabalesejo 2025 kgotsa Pabalesejo 2 mme gape a ne a rebola jalo mephato yone ya itshireletso gore e tsene jalo mo mekgwateng e tsamaye jalo mo lefatsheng la Botswana go ralla ka boatlhomo ba lefatshe jalo go rurihatsa pabalesego mo lefatsheng lena mme se se supegang tota mo letsatsing la gompieno jaaka re setse re ikutlwetse go tlhalosiwa gore tiro ya bo mme bana le borre bana in uniform ke tiro e ntsi go godimo. Ko pele tota ka jana ba tshwanela go gore ba ye go itebaganya dikgang tsa borukutlhi tse go tlhalosiwang gore di nangolwa mo letsatsing la gompieno tsone tsa gender based violence go ne go tlhalosiwa gore di a tshwenya mo lefatsheng leno e le dikgang jalo tsa borukutlhi e le dikgang jalo tse le gore drug abuse prevalence mo lefatsheng leno di godile ka tsela e ntseng jalo. Re bona jalo Tautona mo letsatsing la gompieno setse a tswa jalo mo gompieno go supa jalo tota gone gore letsholo le tlebe le simologile ka tsela e ntseng jalo. O tlhalositse jalo he has called for unity, he has called for responsibility, he has called for collective action mo setšhabeng gore tiro ena ya go rurihatsa pabalesego ya setšhaba ga se e tla dirwang yalo ke mapodisi a le nosi, ga se tiro e tlabeng e dirwa ke ba sesole ba le nosi mme ke tiro e le gore Motswana gongwe gongwe kwa leng teng a ka nna le seabe go rurihatsa ga le ene a babalesegile. O kgalemile jalo tota ka lentswe la setsadi mme a bua hela gone gore re tshwanetse gore re gakologele jalo go a ikaga sešha re le setšhaba go rurihatsa gone gore re a babalesega. O tlhalositse yalo tota gore go botlhokwa gore re kgakologele re le setšhaba the family fabric e le gore it has been eroded. Re tshwanetse gore re boele gone ko batsadi bo simolole go kgalema jalo ko malapeng dikgang tsa tiriso ya ditagi mo baneng ke dikgang tse e leng gore di ka kgona
kgona tota kana di ka emisiwa ke fa batsadi jalo ba kgalema tota mo malapeng a bone mme gape dikgang tse dingwe tsa di tlhalositseng ke gone gore go a tshwanela gore Batswana ka kakaretso ya tota ba ipabalele yalo mo ditseleng a tlhalosa yalo gone gore go kgonwe dikgang tsa ditiriso ya ditagi kana gone gore dikgang tsa GBV di kgonwe ke fa Batswana ba ikemetse ebile ba ikgakologelwa appealing rather to our humanity or humility as the nation gore dikgang tse tota go kgona ga tsone go mo go rona ebile re go tshwana gore go ne yalo le tshwaragano mo gareng ga setšhaba le one maakalana one a itshireletso weso ke bidiwa Angela Mdlalane me go tswa gone gana mo Mogoditshane fighters ground o itemogetse yalo ya ka lone letsholo lena la Pabalesejo II le ne le rolwa mme ebile mephato ya itshireletso e ne rabolwa go tsana jalo mo mekgwateng le mo ditseleng go rurihatsa tshireletsego ya gago go rurifatsa le pabalesego jalo go tla re kopana gape mo nakong e tlang tlhola o babalesegile modimo ke yo